Ma? Vale, כן. יש עוד דקה, זה כן פה. Can everyone please sit down? I'd like to start. Guys? Please use the existing chairs and not block the hallways if we need to run for a while. Stop. As you noticed, we are in the offices of Kohsuke. Rainy is the IT manager here, and we'd like to give a couple of words about Seismic. And then we have Kohsuke and Heath from Cloud Bees talking about Jenkins. And hopefully Adam will come to talk about Ruby. Thanks everyone for coming. That's some more people over there. For them. Welcome.
There's the Meetup. Okay, let's start. First of all, welcome to Seismic. The name of the presentation is MediaMind, but this is the previous name. We just rebranded to a new name. It happened a few months ago, and this presentation is not updated, unfortunately. But so the name of the company is Seismic, and you are all welcome. And I will give you a brief introduction of what we are doing, and then I will hand it over to the conference. So, what Seismic is doing? We actually, the body that sits in the middle of several parties. It's advertiser, agencies, media supplier, and the consumers. Our role is to enable all of this joint effort of agencies, media agencies, and to bring ads actually to consumer. And how do we do that? We have a platform that enables this kind of integration of serving it on several channels like mobile, online, internet, emails, whatever you choose, do some optimization, enable all kind of data manipulation of what you'll get from the end report in order to understand who people show you saw your campaign, on what location, and so on. And then enable you to do some more optimization of the campaign itself. We got it again? No. It's a different part of town. Okay. What happened to the presentation? I told you, it's not PowerPoint, sorry. Okay. So it's a kind of cycle that you cannot see now because it messed up a bit, but you first choose the sites you want to run on top of them, then choose target audience, then see the reports of how the campaign has performed, how many people show it, how many people click on it, and then you can re-optimize it and do some other decision like changing the creative, changing the target audience to get better performance. And this is the cycle that we're actually enabling. I will just briefly show you what is the use cases, just making sure you understand. So we have a media or creative agency. It's like setting up a campaign, upload ads, and then assign it to a specific publisher like Yahoo, MSN, and so on. Then we automatically generate ads that is being sent to the publisher. Then the publisher places this tag on his site. It's not actually hard-coded tag. He has another thing called publisher ad server to choose tags, and then the end user, all of us, sees those kind of ads, and we on the fly count impressions, click, and aggregate a lot of data, and then show a report of how the campaign has performed. This is more or less the use case. It's much more than that, but this is the very basic one. In the technology aspect, we just had done a very aggressive move of moving all of the technology from Microsoft dependent to open source. So we moved to writing Java and other languages, and we are just building most of our infrastructure components from scratch.
All the data aggregation is going to work on top of a new platform. Campaign management, which is the main platform of managing all this stuff, is built from scratch on top of Amazon and using the latest and greatest technologies and open sources. And in the end, we are hiring, so if anyone is looking for a job, is welcome to come over and tell me. Thanks. Well, thank you. It's a pleasure to meet you, and thanks for hosting us today. It's good to be with you guys. Kohsuke and I came from the U.S. this week, and it's closer. Is that better? All right. So my name is Heath Dorn, and I'm one of the corporate account managers here at CloudBees. And let's see if I can maybe Kohsuke over here. I have this one here. Yeah, we need a technical guy. Have you ever heard of this guy before? Anybody using Jenkins today? So we got 3, 4, 5, 6, 6. How many are starting to look at using Jenkins today? Yeah, there we go. Yeah. We'll get started in a second. Okay, perfect. So we have a few folks using Jenkins today. And how many new to Jenkins, never heard of Jenkins, or don't have an instance today? So 1 or 2. Okay, well, good. So I work for a company called CloudBees, and what we are is we're the Jenkins experts. And so we came here today with Vicky. Is Vicky here? Well, first off, before we get started, Vicky and I have been talking for the last couple of months putting this together, and we were hoping to have it at wakes.com because it was a nice venue, but we thank you very much for changing it last minute. But Vicky wanted to thank you for, you can share this with your friends how you please, but some chocolate from Belgium. So some Brussels, and yeah, you should pass it around. So thank you all for having us. It's good to be here. I went to high school in La Sharon 19 years ago, so first time back, and it's good to be back. And I brought my colleague today to talk with you guys. So real quick, I know you probably want to listen to what Kohsuke has to say. We call him KK at CloudBees, but I wanted to kind of do a quick overview of what we do at CloudBees. So let's see if I can just get started here. So Jenkins, for those that are new to Jenkins, it's the #1 CI server in the world. It's a Java web application, MIT licensed for the last 8 years now, and it's had over 500 releases. So folks that are using Jenkins today, you're probably used to having to update Jenkins every couple of weeks because there's an open source release. And what would you use Jenkins for today? It's just kind of a nice graph to kind of illustrate some of the features, mostly build test. But we really look at as Jenkins as that central hub for continuous integration and continuous delivery. When Kohsuke was at Sun Microsystems and started the Hudson project, he really foresee the ability to create this server and to integrate it with plugins to essentially manage your build environment. And so we have today over 950 plugins using Jenkins. And this is just an instance here of all the instances around the world, so you can really see where Jenkins is today. I think there's several, how many data centers? Facebook data centers we talked about a while back. Yeah, it's the equivalent of like a typical data center. Yeah, so very, very large. So this was Rebel Labs put this together, and it's just kind of a leaderboard in the Java tools and technologies. And you can see, JUnit for a testing framework. Git is by far the most popular repository that I see personally, because I get a chance to talk with companies around the world that use Jenkins, and we see Git. But you can really see
the CI server. It's 70% of the industry today. So it's kind of a nice graph there. So there's, like I said, 78,000 installations worldwide. We're seeing a growth of 60% from last year, with over 950 plugins now from over 500 contributors from around the world. So a very vibrant community of Jenkins, as I'm sure most of you guys know here today. So we did a test, and 87% are either very satisfied or satisfied with using Jenkins today. And so if right here you can see the organization breakdown of 11% of all users of Jenkins actually contribute to the community. So who is CloudBees and what do we do? Well, we started out a few years ago. We're a very relatively young company, but we're made up of Jenkins experts. So the founder of Jenkins standing here before you today, we're the premier provider of Jenkins CI in the world. We optimize Jenkins for Jenkins Enterprise solutions, so really enhancing Jenkins open source and creating a functionality to essentially manage Jenkins, provide security, and also high availability. We also have enterprise class plugins to help manage that. We host the Jenkins User Conference, which we were here yesterday. We had about 400 Jenkins users yesterday at the Daniel Hotel, and it's just a very vibrant community. This is our fourth conference so far this year. We have another one in Copenhagen, and it just keeps on growing. So what makes CloudBees special? Well, Kohsuke, for starters, maybe me, but I think mostly we all say Kohsuke. So we also have other engineers as well. About 80% of the core Jenkins code was written by our team. So when it comes to developers, you might recognize those names out there in the community, like Jesse Blake, Stephen Connolly, Harpreet Singh, the folks that started out with Jenkins all the way from maybe 10, 20 plugins. Kohsuke wrote the first 10 plugins and then just kind of took off from there. So what do we do? Well, we have an on-premise solution called Jenkins Enterprise, which I'll talk about in a second, and also Jenkins Operations Center. We also have Dev at Cloud and Dev at Cloud Hybrid. So Jenkins Enterprise is our on-premise solutions with support and plugins, and Dev at Cloud is our cloud solution, hence the name CloudBees. But about 80% of what we do in our business, our revenue stream, comes from Jenkins Enterprise. The cloud is a tool that we have, but we really see Jenkins as the central hub, and on-premise is a very important solution for those that aren't ready to move to the cloud. So what we have is about 2,500 Jenkins masters in the cloud. So you can spin up an instance of Jenkins. We support you, and it's very seamless and very easy. So we're the largest Jenkins installation in the world with that many masters. So Jenkins Enterprise is kind of, I'd say, about 80% of what we do, and that's professional support. So you get support for every single open source plugin, so all 950 plugins. We create a support ticket, sends it off to our team through our Zendesk ticketing team, and any issues with bugs, any errors on any of those plugins, you send that to us, package your scripts together and logs with the CloudBees support plugin, and our team will take a look at it, and if it gets escalated all the way up to Kohsuke, then he can troubleshoot it as well, and we have the ability to actually go into the core Jenkins code as well. So even general questions for folks that are new to Jenkins, if you have a question on which plugin or which how you want to set up the workflow, you can ask those general questions, and we'll answer those for you. We have standard SLAs, so during business hours here in Israel, or 24/7 support as well with our experts around the world, to where you can reach out to us, and we're obligated to return a response to you within just a few hours. And we also have 24/7 support. So Jenkins Operations Center is really unique. It's kind of our hot button this year. Everybody in the community is really excited about it. One of the challenges is the organizations like Mr. Red Hat over here that has masters around the world. They have 5 different continents, and they got data centers filled with masters, hundreds of them. And so
we've had conversations with management at Red Hat to help centrally manage Jenkins. So what we do is we have a mega master, which we call Jenkins Operations Center, that sits on top of all the masters, and then gives you the ability to share your slaves across multiple masters. So today in open source Jenkins, that's not available, but we also provide a dashboard for the operations team to manage and see the environment, monitoring tools as well. So it's a very, very nice way to centrally manage your Jenkins environment. Also push security configurations between all of those masters. Kohsuke could talk to that as well. And we talked about the DevOps cloud a little bit, so I'll kind of want to get Kohsuke involved here. We also do Jenkins training in Europe and the US, and I'm here this week to work with some of our partners to establish these types of relationships where we can come on site, do training, come help stand up a Jenkins stack for you, and provide professional services, as well as we do the Jenkins newsletter, Jenkins conferences as well. And here is just some of the customers that we have today. We have non-disclosure agreements with 99% of our customers, but once in a while there's a few that let us share their logo, and typically I have to give them a discount or something, but they do that. So we have Yale University is a nice customer where they use Jenkins Enterprise to enhance their on-premise solutions. Symantec, eBay, Netflix, HP, Nokia. So some big names, but we also work with small startups. We have companies that have 4 employees and use our cloud, and millions of customers. So it's a great way to do that. And with that said, I'll turn it over to Kohsuke to talk with you guys from a more technical standpoint. Thank you for having us. Thank you. Having a bit of technical trouble here. You guys really want to get some food here? So it gets if we go get this set up for you guys. Yeah, so the second food has arrived, so while I saw that, this display problem. Sorry about that. I don't know what to do.
I saw you have the program, so I guess you can get back already. All right, so yeah, okay, yeah, so I think you're getting going again. Sorry about the trouble. And I'm actually a bit surprised here that the number of people who already seem to use Jenkins is actually pretty small. Is that true? I think I only saw like 3 or 4 people who raised hands when he's asked how many people use Jenkins. So would you say is it fair to say that you guys are pretty new to Jenkins? Yeah. People just don't want to raise their hands. People just don't want to raise their hands? Because they're lazy.
So the reason I asked is because this talk is somewhat, this is for people who already use Jenkins. So the majority of people are not using Jenkins. I'd rather talk about something else. So just wanted to make sure. All right. Okay. All right. So let's do it. So today I wanted to talk about what I personally working on in this year is the highest priority of my effort in Jenkins. So that is the workflow. And then the first part, I guess he's already covered, so I'm going to skip that. So, a lot of people nowadays are interested in, doing more sophisticated automation. Like sometimes it's called as the continuous delivery, sometimes it just means a lot more complicated testing. But a lot of people have already figured out how to run the build and test automations. And now that all these individual pieces are done, they are trying to put together all these activities to create sort of like a chain of events. So this is actually taken from one of the articles that I wrote with somebody else. And in this hypothetical application, we have this like the pipeline that starts from building the project, the back-end applications, and then running two sets of concurrent parallel testing with different front ends, run the QA at the same time in parallel. When it's like a preliminary test is over, we're going to move on to do more expensive regression tests. Let's imagine that these things will take hours. And then finally, when everything is fine, we move into this like a deployment to the production server, except that these humans, the stakeholders, come in and approve deployment. So the actual shape of the pipeline might be different from one place to another, but the general idea of something like this, I think it's very common in different industries, or in the different places of the world. So today, for you to do this in Jenkins, it's basically, generally speaking, the common approach is to take these individual steps and then define those as Jenkins jobs. And then, so like you have a series of jobs that are interconnected by using some of the plugins like fork and join or build flow plugin or the parameterize trigger plugin. So it does take a little bit of assembly to make it work. So while it's great that this does actually work, and a lot of people have built very sophisticated systems like this, and using it quite successfully in production. But at the same time, one has to say it does require a little bit of assembly to start using it. And on one hand, it's great that you can assemble these pieces. Because there are like more than 900 plugins in the community, so you can assemble all these pieces in just about any way. So if you want an airplane, you can get that. If you want a tractor like this, you can get a tractor. But the fact that you have to go through these so many steps before you could use it is a bit of the overhead. So so this program, I think, is becoming more and more real as more people try to do this complex choreography, the orchestration of activities. So toward the end of the last year, we really started talking in the community about what we can do to make this kind of thing more easy and more flexible. So that's the sort of like a motivation behind working on the workflow plugin. So I mentioned about the continuous delivery, which is a kind of like a buzzword nowadays. And so that is certainly one of the primary use case functionalities like this. But that wasn't the only case we are trying to build this for. So there's a number of interesting use cases that we are targeting this plugin for. So, for example, one of those would be, as more and more people do the cloud, and certainly the cloud is providing these things, or the platform as a service, or Docker, or the EC2, then it's becoming increasingly easy to temporarily set up the environment, like the whole production. You can temporarily set up the whole clone of the production environment, use it only during the testing, and at the end of it, throw it away. So now that we have this capability to create this temporary server, it's becoming more realistic. So we wanted the Jenkins to provide ways to control them. So you want Jenkins to be able, you want to be able to tell when Jenkins should create that, and whenever it's done, you want to shut it down. So the workflow plugin could make something like that really easy. In some other places, the act of deployment is actually quite a non-trivial process.
So you might have like a half a dozen server, and then whenever you do the deployment, maybe you're taking like one server at a time. It's like 10 minutes interval between them. So gradually, your app is going to replace the production server. And at any point, if somebody hit the red button, like emergency button, they immediately start rolling back and bring everything back to the previous state. So people are trying to build that kind of sophisticated deployment chain. And again, if you think about the amount of orchestration and coordination that has to happen to make something like that work, even though the individual deployment is very simple, when you're trying to orchestrate them all, it's sort of become an interesting problem. So that is one of the use cases that's driving the development of workflow plugins to enable that kind of sophisticated logic and how we can allow Jenkins to drive those things. Or in parallel test to be another area. So I think it's the advancement of the virtual machine. You can really easily use like multiple dozens of computers at the same time. And I think we all have this problem of test execution taking too long to run. So if you can more easily utilize multiple computers to get like a single thing done, by example, parallelizing tests, I think it's a win for a lot of people. So today there are plugins to do this kind of thing individually, but again, if we wanted to be able to solve all these problems by just using one plugin instead of asking you to assemble all these individual plugins as a separate piece. So that's what we are trying to do, the general idea or the use cases that's driving the work. So when we look at all these different use cases, we notice there's sort of a common theme that cuts across those. For example, one is that they tend to involve more complex pipelines. So when we say pipeline, we tend to picture a linear progression of things from the beginning to the end. But as you can already see in these earlier slides, that it often actually involves forking, joining, some kind of conditional check, and then if certain condition is met, you do something else, and that sort of stuff. So we clearly need a way to be able to design that well. So that includes, for example, the non-sequential logic. I think another part of it is, now that we are talking about the workflow, so let's imagine some kind of release automation. And in some enterprises, this release process could take multiple days or even weeks to go through all the necessary testings, approvals, generating documentation, archiving stuff, and auditing purposes, and so on. So while the workflow is running, we wanted to make sure that you could actually shut down the Jenkins instance and then bring it back up, and then the workflow will still remember what it was doing. This is actually one of the design that's going in the workflow plugin. Or the other key part is, as much as we try to automate everything we can, I think there's at some key points, having the interaction with humans is actually often necessary step. So in one of the companies that we participated in this initial design of this, they said that they do deploy services to production automatically, but whenever it involves a schema change in the database, that could have to be approved by the DB admins. So for you to be able to design this entire workflow that sometimes involves some humans in the process, but nonetheless you use the program like Jenkins to choreograph the entire thing, that's often quite powerful. So that is another thing the workflow plugin is able to do. Or when we talk to some other sort of customers or the users of Jenkins who are doing this kind of stuff, one thing we discovered is that a significant part of the complication in their logic, the way they define this release automation, is to recover from the failure during the release process. Because the release process just does not run often enough. So you often end up with some of the steps that end up failing for random temporary reasons, like when the disk space is running out, or you forgot that the server has changed its name, or any number of these reasons. And when it happens, you don't want to do the release process from the beginning. You only want to be able to retry the failed step and then move on. So as I'll show you later in the demo, we provide this ability to restart the failed build from the arbitrary point of the failure by creating checkpoints. So that's another thing the workflow plugin is able to do. And also,
we are solving the use problems. So often in large enterprise, the multiple product lines share the similar pipelines, except there are different instances of the pipelines. So we wanted to provide the ability for the build engineer to design the pipeline, and then the product team to be able to reuse them. They deploy their own instances, but without redefining everything from scratch. So these are the sort of kind of the design choices that the goal that we wanted the workflow plugin to satisfy. So our approach to the workflow plugin basically builds on the existing work called build flow plugin. So this is, I don't want you to read too much into the slide. I'll have a more boring demo later. That's actually, I won't be through the script one by one. But the general idea of what the workflow plugin does is it lets you describe this activity in terms of a program. It really is a program if you think about all these things. So the way Jenkins execute the workflow is to execute these individual almost function call in one step at a time. So we design a DSL, the domain-specific language, on top of Ruby, which is something that the Jenkins community has really adapted on wholeheartedly. And then you see these function call that's doing various interesting activities, like here we are checking out the source code from the Git repositories and execute the shell script and so on and so forth. So, and then when it runs to the end, it's basically the completion of the workflow. So this has the build flow plugin that I mentioned, basically take on approaches like this, and we saw that it was quite successful in the community. So we just wanted to take that and then add some of these goals that we wanted that to satisfy. And that basically became the workflow plugin. So the reason, so why did we choose this kind of DSL as a way of define the workflow script? So the one is that this programming language like Ruby already has the ability to do lots of things that we want the workflow to do, like going through the loops, defining variables so that we can use things in multiple places, or use a try finally to make sure that some things get done at the end, regardless of whether the main body succeeds or fails. Or you wanted to run multiple things in parallel, like here. So these are all sort of more or less available. And we don't have to educate the users to run entirely different things. And we already know how to write this program. We already know how to create abstractions, like defining reusable functions that you could use across the board. So by leveraging the host language, we get these ability more or less for free. But to make things interesting, we execute this script in rather interesting ways, so that, let's say, if they're running some integration test, and then if this is taking 2 hours to run, and then if you shut down the Jenkins instance and bring them back on, the workload is still running it and magically resume execution from this point and going on. So that's one of the key, from the implementation point of view, it's one of the key work that went into it. So, and beyond that, for example, this DSL would allow you to interact with the rest of the Jenkins. So you can easily tell Jenkins that I want somewhere to be able to run my, mega processes or the load generator and so on and so forth. And you can get, unlike the freestyle jobs or unlike any of the existing job types, you can have a single workflow that wants to run things, multiple things on multiple states, as many as you need, and then get the whole thing done in some kind of coordinated manner. So that's a unique functionality that's really helpful in these complex automations. And then we are working on the interoperability with existing version control system plugins or build steps plugins, or we'd like to use existing concepts in Jenkins as much as possible, like archiving artifacts to recording test reports. These are that is the kind of the ecosystem advantage we have in Jenkins. There are so many plugins that allows Jenkins to fit into various domains. So we want the workflow to be able to use that as well. So as I mentioned, from the implementation point of view, one of the key problems that cracks of this workflow plugin is the ability to execute the Ruby script in ways that allows resumption after an interruptions. So
We do this internally by basically transforming Ruby program into what's known as continuation passing style. And if some of you have went to the computer science department in the university, this is the kind of thing you learn there. And this is one of the few opportunities in life where you get to finally implement something like that. But if you didn't develop the CS like a Kohsuke graduate school, then you can just really think of it as a custom interpreter of Groovy. If you think about it, if the Groovy is executing inside arbitrary deeply nested function, and then the whole thing goes down, it's actually not quite trivial to bring back the entire state after Jenkins comes back. So we do that by basically writing a custom interpreter of Groovy. And it turns out that this is quite feasible. So that's sort of one of the key efforts here. And then, so what it does is at some arbitrary point in the program execution, this workflow script execution, we can basically serialize the entire state of the program, including all the local variables, the call stack, and whatnot, into a disk. And so that's how we persist the state of the program. And then when it comes back from the restart, then it be able to resurrect the entire state. And then, so that's sort of like, it's a bit complicated and an interesting program for the implementation. But from the user's point of view, there really is not much to be seen here. It's yeah. So what happened? What it actually does is like if you take a program like that, there are only a few steps that actually takes time to execute. So, for example, this is one of the guys that will automatically execute at the state. So whenever there's like an external input to the workflow, or Jenkins should start doing some external activity, it just creates the persistent checkpoint. So that's how we sort of ensure that it's okay most of the time. But you got the point there that is, if you really if you choose the timing really well, you could sort of like create some disruption. And that's always the case with any persistence. And so, yeah, so that's what it is. So the only constraint that it puts on your workflow script is the fact that your local variables and so on needs to be serializable, which is often okay because you're not really trying to use this Groovy script to define some a complex program, right? It's really meant to just write some of the built-in functions in the workflow. So that's the only constraint we have to do. And then in the Jenkins Enterprise, we're working on so we added this feature that allows you to review from the checkpoint, and I'll be able to demonstrate later. So that allows you to skip. When the failure happens, you can just go back to the nearest point and resume the execution of that point. And then since this DSL is really designed for the continuous delivery purposes, we have some of the primitives that's really useful for this kind of use case. So imagine you have a 3-step pipeline. So you have like a first step of it is just compiling the program and producing a binary. And then the second stage of the pipeline is you deploy this to some application server and then run some selenium tests to make sure that things are passing. And then perhaps the third stage is deployment to the user acceptance test environment. So this is like a fairly simple pipeline setup, but often even in this kind of simple setup, the interesting problem arises in that, let's say if you only have one UAT environment, it does not make sense to run deployment at the same time. But the compilation of the program, that's something you can run in parallel. Like say, multiple commits are coming into your branch, like a master branch, and then while the first build is through the compilation and then the integration test of it, while that's happening, we can have Jenkins run the second build and then run its corresponding test at the same time. But it does not make sense to run the deployment at the same time. So what we do here is you could very easily tell Jenkins that this deployment step is only allowed to run up to one instance at a time. And then Jenkins will automatically schedule the execution accordingly so that when the second build is done with the second stage, it will basically wait for the deployment of the previous build to complete. And if you notice while that is happening, you see that the third build has came along and then it has done the integration testing. So at this point,
there's actually no point in deploying the second build because everything that's contained in here is already in build 3. So what happens is this gets basically like aborted right here, and then the deployment will just move on to the build number 3. So it's kind of there's a guy named James Nord. He made an entire JEC talk out of this like a concurrency in the continuous delivery. So in honor of him, we are calling this internally a James Nord operator. But really, like, all you have to do as a Jenkins is to specify these things to say that these are distinctive stages, and that's often a very useful notion anyway for visualizing what's going on. And then Jenkins would use that to do more than just visualization, to control the concurrent access to the certain parts of the executions. So I wanted to show it. I think I did while I also typing the program and so on here. But anyway, so in this demo, I have a very simple Java web application that we are trying to look at the continuous delivery pipeline of this simple Java web app works. And so as an environment, I have a JP server. So what we're going to do is, it already runs 2 servers, the production version and the staging version. And the image, unfortunately, I don't have an internet connection, so the image doesn't work. But you get the idea that you have these 2 servers running staging and production. So the workflow in Jenkins is really just a new job type. So when you install the plugin, you'll see the new addition to this new item page. So you could say, I create a new job type, and then define a new workflow, and then that'll be it. So here I have already created a script here, so I'm just going to use it, and then I should probably delete that. So I'm just going to delete this workflow. And then, so if you look at it, it's almost, this is more or less familiar with Jenkins UI. You got all the build histories and execution and so on, change logs, there are archive artifacts. But if you look at the configuration screen, most of the configuration section is actually gone. The only real meat we have is this workflow script. And then since this screen is a bit too small, I'm going to move this over into another bigger window here. So that's the reasonably simple but still realistic continuous delivery pipeline. So is this big enough to see from the back? Should I make the font bigger? Is it okay? Okay. So let me walk you through this script a little bit because it does a fair number of things. So first, we are telling Jenkins that now the first part of the pipeline is called the dev stage, meaning like we wanted to go ahead and check back the source code from the Git, and then run the Maven to build the WAR file. And then once we build that, we want to archive the file into the Jenkins. So this archiving functionality is something you have probably already used in Jenkins. And then what it does is it basically help you record these files into the build. So if you have other automation that wants to download the result of the build, you could do that. So we archive these interesting files that we created. And at this point, so we have successfully compile the program and run the unit tests that go with it. So it's really declare the victory and then say that the dev stage is over. And now we're moving on to the QA stage. So if you discover this checkpoint for the time being, I'll explain that later. But the QA stage actually consists of this parallel execution of things. So this parallel task is covered from here to here, and then we are running basically 2 sets of tests in parallel. So the first section will be here, second section will be here, and then so what it's doing is, what we are going to do is basically create a temporary place to deploy this WAR file, and then so our function that we're going to define is the run with server is going to do that. And then when it's set up the server, it then evaluate this body
by passing in the URL is temporary server, because this is the temporary instance. Every time it runs, it creates a new URL that the app is running. And then we run a test against that, and then at the end, it's going to shut down the instance and destroy it. So just to make the demo a bit more interesting, we're running two of those at the same time. You can imagine, like, if you have a large amount of testing, you could split them into about equal size of the chunks. You could use it to massively improve the turnaround time. So we call that our QA, and most of them are successful. We declare the success, and then we move on to the next stage, which is basically deploy the applications into a staging server. So we take the same raw file and then deploy to the new environment called staging. So, so let me look at, so these functions like run with servers and the function like deploy is actually something we define within this workflow script. So here, I wanted to highlight the ability of the GUI to define these abstractions to make more complex things tenable. But here, we're relying on, in this time, I'm relying on the auto deploy functionality of Jelly. So all I have to do as a deployment is to copy the WAR file into this web abstraction. And you can imagine that in the real environment, the deployment will get a bit more complex. But the ability to define function will help you shield this kind of things from the rest of the product. But here, the running server is like approximately the more complex functions. So I take advantage of the fact that this is Ruby, so you can call into the arbitrary Java function. I use a random UID to create a temporary server name, and then I deploy that, and then I evaluate the body by passing this URL. And then here I use the try and finally block to make sure that even if the test fails, I wanted to make sure the temporary server is gone at the end of the testing. Right, so again, here is another beauty of using Ruby as a host language. And then because of the magic of the CPS, if you shut down and restart Jenkins instance while this test is running, and when Jenkins comes back, and then when the test is done, it goes to execute the final. So that's sort of like a different execution semantics from what you're normally used to. Yeah, so you can, so this is, yes, so this, but so the question was, can I invoke existing jobs to like build in Jenkins? And yes, very much so. So just that in this time I chose not to do it, but we are writing a function. We are basically writing a function that looks like a function called build. And if you specify the name of the jobs and parameters and so on, it will trigger existing jobs. Yeah. So you don't have to, basically like we do everything from scratch in this function. Okay, so that was up to the QA, the staging. So at the end of the staging, so this bracket will actually release the node in which we are performing the build. So if you recall, at the top of the script, we asked Jenkins that, we need some place, like some slave to execute this section, to run the compilation and run the test. So I specify the name of the slave to run it. In this time, I only have a master, so it's running on a master. You probably specify something like this.node Linux to make sure that it runs some available Linux slave in the system. That's all. And then when it's done deploying to the staging server, you're going to use this function called input and basically wait for the humans to go look at the staging server and decide when that gets deployed into production. So in this function, like here, the workflow basically load for possibly a long time, like a multiple weeks even, before somebody would say, all right, I'm going to be deploying this into the production server. And when that happens, here we're going to start deploying it to the production server. But before we do that, well, since this deployment tends to be complex, you can have a temporary failure. And when the failure happens, you don't want to redo everything from the beginning, to recompile everything and run the test all over again, because we already know that the bits are good. What we want to do is just to rerun the deployment part, right? So we do that by first creating a checkpoint, and then basically telling Jenkins that, okay, I might want to come back to this point later. So do capture anything you need so that I can come back here. And then finally, we're going to get into the production stage where we do some deployment activity, like you got to make sure that the server is running, copying the file that's archived from the to the build, because
this section might be running like a weeks later after this happened, right? So the file system might no longer have this file in question, so we wanted to copy that file and then deploy it to the server in the clear system. So that's basically the kind of the gist of what this does. So, so with that, what we're going to do, let me just start the execution here. So for the time being, so far we've been more or less focusing on actually writing these executions. So the visualization is big on the lighter side, but you know, for example, you can see kind of like how the existing Jenkins shell is working and what's the console that they apply that. But this, since the workflow tends to involve some concurrent activities, often more useful way to look at that is sort of like this sort of preview of how things to execute. So I think right now these three steps are executing, and then everything up to this point has been run. So it's in the QA stage. So I guess these are running the integration test with Maven. We made this, so these tests could take some time, but when they are done, they move on to the next part. So now I think it's moving on to more additional steps here. And then, all right, so now it's getting into the deployment to the staging server, and it sort of follows that input. So if you recall, toward the end of the staging stage, we basically waited for the humans to come in and upgrade. So we look at the staging server here. This is the new output being deployed. And then so I can go back to the build. Sorry, I can go back to the build at 25, and so go to this like a pause right here, and like it's Jenkins is asking if I'm willing to deploy to production. So let's say I'm gonna say yes, they're ready to go, and then so you do run the rest of the steps to the completion, all the way to the production deployment. So that's how this would work in the simplest case. And okay, let's see. So let me start another one, and this time I wanted to show a few more things. But here, so now I think the build is underway, and so they have deployed. If you look at the result page, you see that these temporary names here. So they are the temporary instances that Jenkins has created for the purpose. And while the test is running, what I'm going to do is I have to do this quickly now. Okay. Do you want internet? Do you need internet? No, this is fine. I can just the image you load, and that's not the big deal. So I'm just going to, while the build is going, I'm just going to restart the build again. It's like totally blown. And then so you see that the Jenkins went bad. But the trick here is while Jenkins is gone, the Maven process that was running the test, it's still executing. So it's still running the test. And then when the Jenkins comes back up, you still remember that it was doing somewhere in the middle of the build 26, and then you'll just move on. So you can, finally you don't have to wait for like a weekend to get the upgrade, but you can do that a lot more efficiently now. So the fact that the Jenkins instance might be down didn't bother you as much as it used to be. So and then you capture everything with that loss of single line text. And so now I wanted to show the checkpointing ability. So before I move on and then deploy this again to the production server, I'm going to intentionally kill off the production environment. Oh, by the way, again, if I reload the page, you see these temporary instances ago. So Jenkins was cleaning that up. I'm just going to kill my I think this is my jetty. I'm just going to kill my jetty. My production server is down now. So if I try to load the page, yep, so that's gone. So now that the production server is down, if I try to proceed with the deployment into production, it will naturally fail. So what's going to happen is, as a part of the deployment step, the build has failed. And if you go look at what has failed, you see that it's basically trying to do some sanity checking before we go into the deployment. And because the server is down, well, naturally it has failed. But here, again, I didn't want, like I said, I didn't want to go all the way back on the thing. I just want to retry the deployment. So
looking at error, it's could be a wide scale. I first go in and fix the problem, by which I mean I'm just going to restart my Jetty server. Alright, so now my production server is back up. So I think if I just retry the deployment, it should work next time. So if I look at the build 26, this was like this was good enough. So I just want to go to its checkpoints, and then we create one right before the production. So I'm going to tell Jenkins to just go restart on this checkpoint. And when I do that, it will start build 29, and then it will just pick up from the deployment part. So it's not checking out the source code, it's not rebuilding anything at all, and it will just run the deployment part. And then this time, things have successfully run the implementation. So if you have to, one could define this as a logic in these workflow script, like doing a retry and waiting for the approvals and stuff like that. But by using checkpoint, you can do this a lot more easily without cluttering your workflow script. Sorry, I not correctly create a new job. So you're on job 26, and when you restarted from the checkpoint, it actually created a new job 27. So so in Jenkins server, it created a new build, yeah. So 26 was the one we failed, and 27 was the one that we started. Yeah, that's because we wanted to keep the record of each one we won. Yes. So everyone you restart from the checkpoint, you create a new job. New build, yes, yeah. And it has all the history from the beginning of the run. Yeah, so if I look at the 27, I noticed that it has all the steps. Yeah, so it copies over the successful part from the successful build. And ideally, I want to include the visualization so that you can see which one was just inherited as opposed to which one actually runs. But those are like I guess the brush up that I need to do. Yeah. So let's see. So what else did I want to show? I think that's basically for what I wanted to show this step. So moving back to the slides here. So the workflow plugin is implemented as a series of Jenkins plugins internally. When you install the workflow, you basically execute the whole thing. But the reason we did it in this way is because we wanted to make sure that the workflow is pluggable. So among other things, for example, in the current focus is the continuation passing style execution of the group is good. But we noticed that there are some other plugins in the community who help people define workflow by using GUI. Basically dragging, dropping, and connecting lines. So if that's your cup, if that's your cup of tea, we didn't want to exclude it. So we wanted to make sure that the key part of the system, key part of the workflow is pluggable. So we did something like that. So it's possible to implement different engines. Although again, our focus is purely CPS. And then the key engine of this is called the CPS flow engine. And what it does is, as we execute these interesting steps, it keeps behind the record of what has happened, what the orders, and how long we step to, what was the log, and any variables, and there's all sorts of interesting information that we want to capture. So it is actually recorded as a part of the system. So we build an API so that other plugins could come in, look at this information, to figure out, for example, to create the right dashboard, let's say for the developer who made the change, or the dashboard for the operations people who shows which version of which component is running where. So these are all possible based on this foundation we are building. And then, so as some of these steps, like the parallel execution, create these interesting trails. So in general, this graph of record it creates directed acyclic graph of what we call nodes, the individual small tasks. So there's a information model behind the scenes. And the nodes could have some arbitrary additional metadata. So this is what we provide the extensibility for the plugins. So for example, this the stage function, they add some additional information to this build record so that the people visualizing this could show them, highlight that information. So in the demo I showed, I didn't really touch the visualization, but that's mainly because so far we've been focusing on the lower foundational part. And when that's done,
think the rest is very easy. And another key part of the workflow plugin is step, which is like a smallest building block in workflow. So the function call is the git that checks that the source code, or the shell that executes the shell script, or the parallel that runs multiple things. These are all just implementation of this common lower level extension point of the step. So here we expect to have a lot more plugins to extend workflow plugin to provide interesting higher level constructs like the pre-tested commits or the automated parallel test execution, that sort of stuff. So we already have a number of implementation as you saw in the demo, like the durable shell execution. By durable, we mean something that correlates lots of things while that's happening. Sorry, but the slave must still be running. Yeah, the slaves can be also. So when you try to master, the slave can be also gone. So long as the process that you forked is running. So you might be also the internal state of the process of the shell script? No. So what we do is, so the question I guess is around here, like what do I really mean by durable here? So the main trick, if you notice, is when we fork off these processes, let's say it's like integration test. Because it didn't actually run. So if I look at this integration test step, you see that this is actually running. So this is actually run in the know-how. So when the maven runs, it gets sort of like disconnected from Jenkins instance. So when you kill Jenkins slave or when you kill the Jenkins master, the maven process itself will just be run. But what happens if this process also dies? What happened when the main process dies? Well, if the main process dies, then the Jenkins can mark it, noticing that the process has failed abruptly, presumably with non-zero exit code, and then it declares that the maven has failed, so the whole thing is failed. So it can't return from the checkpoint? But if it automatically wants to retry a certain failure, then there's another, like a primitive called retry that basically just that. Or if you have defined the checkpoint, after you saw the failure, you can be executed from this point. But sometimes we don't somehow magically automatically process the state and failure. That will require a whole set of different plans, so we don't do that. Does that make sense? That's like what we're trying to do here. Just like that. So just think of it as like glorified know-how. Which is the way of working on processing the background. Basically, your shell script is small, but big giant processes, so if you can fail in the middle, you have to start over. Well, it doesn't really matter if the shell script is long or short. I mean, if it's long and then if you fail in the middle, you won't be able to just restart in the middle of the shell script, so you have that. But I'd imagine oftentimes you already have the script to run the things. So if that's complex, that's fine. And the Jenkins doesn't really know. So is that good? Okay. And then so some of these things like a version control system checker, they actually just use existing Jenkins. So they're tapping in the ability to say or Git plugin, for example, to check out the code from the Git. And then as a part of this exercise, we are allowing you to check out the source code from more than one places in a single job. And naturally, we have multiple workspaces and multiple these stages, so it only makes sense to do that. So this is something else we're fixing here. And then also, we're working on the interoperability with existing Jenkins stuff, like I mentioned. So the places where we run this workflow, those are just the regular Jenkins stages. And that talks about how we basically make this shell script implementation more durable. And then we've improved the version control system abstraction in the core so that we could be able to work with the existing, the new workflow. And it does require us to refactor the API a little bit. So we have to go up and go in and change some of the version control system plugins. But it only did require a modest amount of changes. So it's just a matter of going sweeping them and issues. Being able to, so the next, I think the big challenge for us, next big work for us, is to be able to help people reuse the existing build steps.
already published. So these are like, we have tons of Jenkins plugins that help you involve everything from finding bugs to the MS text to the ML to just whatever have you. And so we want to be able to have workflow that uses, takes advantages of these existing plugins. So that's our next major work. We think still we just have to do it. And then the triggering existing job is actually not in the version that I demoed, but since then we've implemented it. So we just have to have the new release before you can start using it. So obviously a lot of Jenkins users have built a lot of existing, automated a lot of stuff already in Jenkins. So we didn't want to say you have to redo everything from scratch in this new thing. We can just use the workflow to choreograph this existing stuff we have built, and then wherever it makes sense, you can slowly move on to the workflow. And then I guess I did, I suppose I more or less touched while I did the demo, but things like the build history, the going back into the past log to see what has happened, or archiving the files to use from elsewhere. All these existing functionalities in Jenkins definitely done. And then because of these changes, some of the changes it actually cuts deep into the core of the Jenkins, like this version control system changes. So the workflow plugin, you really need a pretty new version of Jenkins. It's like almost, and we still expect to have more changes in the core. So if you're running on the LTS releases or like releases behind the cutting edge release, it's going to take a bit of time before you start using the email instance. But it's becoming on its way. I think the another part of the key feature in workflow that we haven't implemented but we do want is the ability to have the workflow inside your working control system. As you saw, this workflow script is really a program. We know how to manage this program and how to track the changes, how to watch what has happened. So that's called working control system. So it is only natural to define those things inside the source tree as well. So we can do, we can provide a range of options here. So one, for example, you might want to have the workflow in the same place as the source tree, kind of like how you have a build script in the same place as the source tree. So we could totally let you do that. By example, if Ruby has a function called evaluate that will be able to look at the arbitrary files and be able to run them. So we might, one thinking we have is we let you do that, we specify the arbitrary files in the workspace. Or we might decide on the common name, like the Maven does this, like your build script is supposed to be named as pom.xml. So you could adapt a similar naming convention and say, for Jenkins workflow, you have to have like a workflow.ruby, and then perhaps we make changes automatically to fix that up, and another make the setting up of the jobs incredibly easy. When you branch off your existing work into another branch state, and if you wanted to set up the continuous integration with the workflow, you can really make that. You can really make it all quite easy. Another thing we wanted to do is to define these some of the common functions in the demo. I had some of these functions like deploy, undeploy, and so on. So if you have multiple product lines, you can easily imagine that these subroutines would be usable across different jobs. So we wanted to provide like a library. We want to get you to define this library function in one place, and the individual jobs will only default to this function, and that they share the common definitions. And if you take it to its logical conclusion, you can almost define your entire process, the entire workflow in a single function that we define as a library. And then the member of the product team will only really have to specify like things that are different between individual instances. Like if a company has a common continuous delivery pipeline that is usable across different product teams, and perhaps the only thing that the product team will have to do is to specify the location of the source tree. So all that they are seeing will be these 3 lines, and they don't have to know anything about the Ruby or like how this workflow and reports and things. And they get so they benefit from the central control. So that's the kind of things I think we can do in the workflow part. I think it would be really useful for the large deployment and small applications.
So this is still a work in progress. So yeah, we got a lot more work to do. So we wanted, like I mentioned, we wanted to provide build step C drops, and there's a lots of interesting asynchronous primitives that we want to do. So this input step was a kind of primitive that's unique to workflow. The variable shell script was another kind. So we have a few more of those that we want to implement. We want to be able to then improve the cancel the aborting behavior. So the shell script is running, and if you cancel the build, you expect that shell script to be also canceled. So stuff like that is actually still work in progress. And as you said, the UI is still very good there on, so we want to improve that. And then finally, the Groovy script that it runs on the Jenkins VM. So we want to prevent this script from potentially doing nasty things like system.exit1 to shut down the Jenkins instance. So we have in Jenkins we have a technology to basically inspect every step of the execution to make sure that it's not doing something funny. And before that, the Groovy sandbox. So we wanted to integrate the workflow and with the Groovy sandbox. And that was actually something that I was hacking on the way to here in the airplane. It's always a good place to hack on the airplane because it's quiet and it's disconnected from the rest of the world. So those are all the work to be done. But with that said, we have released the version, 0.1 beta releases of the workflow plugins. And it's on the experimental update center. So if you are interested in playing with the workflow plugin, you can install it through by first enabling experimental update center and deploying that onto your instances. Or if you are more brave, you can just look at the source code. It's all open source, more or less. And then at this point, all the fundamental hard problems are solved. So I showed you the restart and how it survives and all that stuff. So it's all that. So we're just basically crossing T's and dotting I's and implementing the rest of the things that did it, so we make it usable for users, and then working toward the one node release toward the end of this. So this is, as I said, one of my top priority for this year, and then I'm working very closely with the other engineers in the community to get this delivered to the team. So that's basically what I wanted to cover for the day, and then time is like good. So if there's any questions, I'd be happy to take that. If you are starting to objectives, what was something you should, this is the way to go? Right, okay, so the question is if somebody is starting on Jenkins, is this the way to go? I think at this very moment, it's probably a bit too early, because as you saw, the UI is kind of bare one. There's a lot more work to be done. So I don't quite recommend it yet to a brand new uninitiated users. But if this workflow functionality turns out to be as successful as we hope it to be, we think this is a pretty game-changing addition to Jenkins. And so if this really works out well, then going forward, I could totally see recommending new users to start from this, because that will throw them into more complicated automation without changing the paradigm. Yeah. So that's certainly the case. Anything else I could answer? Otherwise, I guess thank you very much for being here. And, Thanks for coming out, for your courage under fire. Just a quick word, DevOps Days Tel Aviv is in the works, so you are all welcome to submit call for papers, to register, and we'd love to see you there. That includes you, Kohsuke. That includes you. DevOps Days Tel Aviv is coming, and you're welcome to come back. And everyone should have introduced Adam 500 tag. He's doing a very, this is a session we've been waiting for nearly a year, so it's going to be a good honor to go for it.
טוב, אז שמענו, אני קוראים אדם, אני אדבר לא שומעים? אפשר לדבר איתכם על רובי, סתם בשביל להכיר קצת. מי פה עובד עם רובי ביום יום? מעולה. מי אף פעם לא עובד עם רובי, לא יודע בכלל מה זה? כיבוד, סבבה. It's Ruby, it's not Groovy. Yes, no, I do. You do Ruby? Good, I love you. מישהו פה עובד עם מערכות שכתובות ברובי, רובי ריילס, דברים כאלו? מעולה. אוקיי. טוב, אז למה בכלל אני פה? קודם כל, אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לשאול בכל שלב. לא צריך לחכות לסוף. אז למה באתי? קודם כל, כי התקין לי בקש רובי, אז באתי. וחוץ מזה, כי רובי באמת זו שפה שנתקלים בהרבה מאוד בעולם ה-DevOps. הרבה פעמים לא כל כך גם מבינים כמה דברים שם, ולא יודעים איך להשתמש ביכולות שלהם כמו שצריך. ולפעמים גם פשוט לא מכירים כלים מסוימים שמשתמשים של DevOps, שמשתמשים הרבה ברובי. טוב, אז רגע. כן, אז רובי יכול לשמש קודם כל כשפה לאוטומיישן סקריפטס, ואני אביא כמה דוגמאות ואסביר למה או באיזה מקומות יש יתרון לרובי על פני סקריפטים אחרים. ככה? ככה זה בסדר? אוקיי. יש כמו שאמרת הרבה מאוד כלים, כמו סרבר ספק, פאגנר, גולד, אני אדבר קצת, אני אזכיר אותם בכמה מילים, אני צריך להגיד קודם כל שאני תכף מדבר על עצמי. ובכלל להכיר קצת יותר את השפה, יעזור לנו גם אם אנחנו מתעסקים עם סרברים שכתובים ברובי, זה קצת יעזור לנו להבין את מאחורי הקלעים שלנו. טוב, אז אני אדם קליין, אני הקמתי את 500 טק ביחד עם שותף שלי בוריס. אנחנו עושים פיתוח אאוטסורס, כל מה שקשור לסרבר סייד אנחנו עושים ברובי. עושים גם קליינט סייד, אנגולר, ריספונסיב, דברים כאלו. עושים גם הכשרות וייעוץ, עובדים יזמים, סטארט-אפים, כל מיני גדלים, אפילו חברות עולות. טוב, זה אני. אנחנו עדיין לא 500 איש, אבל זה היעד. אני לא, זהו, אני מתכנת, זה חשוב להגיד, אני מתכנת, אז גם אני מביא את הצד של המתכנת ברובי, כי לא יש DevOps, יצא לי להתעסק עם דברים, אבל לא ברמה גבוהה. אוקיי. אוקיי, אז כמה דברים שנחמד לדעת על שפת רובי. אז היא אינטרפרטד, זו שפה שהיא כמו JavaScript או פייתון או באש, אנחנו מריצים אינטרפרטד, הוא עובר על הקוד ומריץ אותו בזמן אמת, לא צריך לקמפל אותה. מישהו פה מתכנת ביום יום, הוא בא נראה כמה תפנות, של תפנות, סתם שאני אקריא קצת, הרוב אני מניח. רובי זו פעם ממש כיפית, מי שלומד להכיר אותה ומבין את התפקיד שלה טוב, מאוד נהנה לכתוב, היא מאוד דינמית, מאוד רזה. הרבה מעט אותיות צריך להקליט, שזה אנחנו אוהבים. יש לה הרבה מאוד ספריות עשירות, ובגלל זה היא גם מאוד טובה לאוטומיישן סקריפטס, ואני מבינים את זה. יש קולג של קהילת אופן סורס מאוד גדולה, ויש הרבה מאוד פלאגינים שנקראים ג'רנס, אני גם מדבר על זה בהמשך. נדבר על זה בהמשך. אוקיי, אז רוב השימוש של רובי בעולם, ובגלל זה גם ניתן לפרסם את זה בגלל ה-Web Framework שנקרא Rails, שמפתחים אותו Web Servers. יש עוד פרמוס ברובי, שכתובות על רובי, שמפתחים איתם Web Servers, ומאז זה בעצם Rails נתן את הפוס לרובי, וככה ניתן לפרסם בכל העולם, ואז התחילו להשתמש בה גם לדברים אחרים, כמו שף. טוב, Supports, Mac, Linux, Windows, שמתי Windows במחאות, כי זה עובד על Windows, אבל תנסו לפתח דברים ברובי לאורך זמן בווינדוס, תתחילו לתקן בכל מיני בעיות מוזרות, זה עובד, אבל
זה פחות כיף, בכלל. אוקיי, יש כמה דברים פחות מעניינים. ת'רדים ברובי, סתם כמה אנקדוטות על השפה כשפה, באמת הם עושים DevOps, עסקים מערכות שעובדות עם רובי, זה דברים שכדאי להכיר. אז יש לנו ת'רדים, מושג של ת'רדים ברובי, זה תלוי באינטרפרטר, אבל באינטרפרטר הרשמי, שזה יער, הוא משתמש בת'רדים של המערכת הפעלה, אבל הוא יכול להריץ רק אחד בו זמנית. אז זה לא כזה שוס. יש אינטרפרטרים אחרים כמו JRobi, שיכול להריץ כמה במקביל. זה לא לגמרי נכון, הוא יודע להריץ קוד רק ת'רד אחד בו זמנית, אבל אם הוא עושה פעולות כמו IO או שעל הרשת, הוא יכול להפעיל את הת'רד האיידל ולהתחיל להריץ קוד בת'רד אחר. JRobi זה רובי שנותן לנו גישה לקוד Java. זה בעצם אינטרפרטר של רובי שרץ על ה-JVM של Java. זה לא כזה נפוץ, יש לו כמה יתרונות, אחד זה שהוא יכול לעשות מולטי-ת'רדים אמיתי על ה-JVM. לפעמים אנחנו פשוט צריכים להשתמש בקוד שכתוב ב-Java, קבוצי Java מוכנים, אז אנחנו יכולים להשיג את זה באמצעות JRobi. יש עוד כל מיני מימושים של רובי, יש מימוש של רובי שכתוב ברובי, חוץ מזה שזה אנקדוטה מעניינת, אני לא יודע כמה משתמשים בזה. זיכרון ברובי, הקצאות זיכרון, אז יש garbage collection, אבל מה שנקרא lazy garbage collection, זה אומר שהזיכרון שמשתחרר, הוא משתחרר רק מספיק זיכרון בשביל שנוכל להקצות למשתנים שאנחנו צריכים להקצות. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים עכשיו 8 מגה, אז ה-garbage collection ישחרר 8 מגה, ולא ישחרר את כל האובייקטים שכבר אנחנו לא צריכים אותם. מה שיוצא, פועל יוצא מזה שהרבה פעמים פרוססים של רובי, אנחנו רואים שהם מתנתחים בזיכרון, אבל הזיכרון לא יורד, אנחנו לא מבינים למה. זאת אומרת, היה איזשהו request לסרבר, עלה מאוד הזיכרון, request נגמר, והפרוסס נשאר מנופח. זה קורה הרבה פעמים, זה בגלל שהצורה שהוא עובד, הוא לא נוטה לשחרר זיכרון חזרה ל-user space, הוא כן עושה reuse לזיכרון שהוא שחרר, זאת אומרת, הוא כן משחרר את זה פנימית אצלו, אבל אם אתם מסתכלים בחוץ עושים PS, תראו שעדיין הזיכרון שלנו מאוד גדול. וב-JRobi למשל זה אפילו עוד יותר, זאת אומרת, זה רץ מה-JVM גורם לו מאוד להתנפח. אוקיי, אז בשביל להתקים רובי, יש בעיות התקנה, זה לא כזה מעניין, משתמשים במשהו שנקרא RVM, שזה Ruby Version Management בדרך כלל, שהוא נתן לנו לנהל כמה גרסאות רובי על אותה מערכת, להתקם את הגרסת רובי, הוא מנהל לנו את הפאט, איפה שרובי מותקן, אז אם אתם מגישים למערכת שעובדת עם רובי, אז בדרך כלל תתקים כן, שאלה. כשאתה מאוד גדולה, או בכלל DevOps, שזה יעבוד על מכונה, אולי אתה רוצה להקים טוב מטר? מה זאת אומרת? יש לך ניפיים, יש לך פעמים שירות, שהם תלויים תקנים בכל מקום, הרבה יותר מורכב, זה בתוך סקריפטים של נכון, בסדר, פה באמת הבאתי את הערות התקנה, אם אתה עכשיו מתקין על המחשב, כן, ברור, תפתח. אתה יכול להתקין את ה-RVM גם עם סודו, בדרך כלל לא עושים את זה, אבל אפשר לעשות את זה. כן. נכון, יש דברים עם RVM שאתה יכול לעטוף אקסקיוטבלס, לפעמים אתה צריך לעשות RVM, זה נקרא, ואז אתה עוטף אותו תחת המעטפת של RVM, זאת אומרת, יש שם איזושהי התעסקות שהיא לא טריוויאלית. עוד פעם, זה כבר אתם כנראה תדעו לעשות את זה ממני, יצא לי לעשות את זה ושחררתי את השיניים, אז כאילו לא באתי לדבר על זה, אבל חשוב להבין שכן יש פה איזשהו משהו שמנהל לנו את הגרסאות רובי, אנחנו לא סתם מתקינים רובי וזהו נציג.
אוקיי, ג'נס זה הפלאגינים של רובי. זה בסך הכל קוד רובי שמאוחסן בריפוזיטורי מרכזי שנקרא רובי ג'נס, יש עוד כמה אבל הוא המרכזי. פלאגינים שמתוחזקים ברמה מאוד גבוהה, מאוד קל, באמת פלאגין, זאת אומרת מאוד קל להשתמש בהם. יש לנו CLI מאוד חזק שמאפשר לנו להתקין את הג'מים האלו. מנהל את ה-dependency בשבילנו בצורה אוטומטית, אם אנחנו מתקינים ג'ם שתלוי בג'מים אחרים, בגרסה מסוימת, ויש התנגשות, הוא יודע לטפל בזה. מה זה נותן לנו? אז תכף אתם תראו דוגמאות, אבל קודם כל, אם אני כותב משהו ברובי, אני יכול להשתמש בקוד open source שאחרים כתבו או משהו קלות. זה דבר אחד. דבר שני, יש כלים שהכלים עצמם הם ג'ם, זאת אומרת, זה יכול להיות גם קוד רובי וזה יכול להיות גם הג'ם ביין אקסקיוטיבל שאפשר להריץ. לדוגמה, וגרנט או גוד. שף זה ג'ם? אז שף. אוקיי, אז התקנה היא מאוד פשוטה, ג'ם אינסטול שף, מתקין לי שף בגרסה האחרונה. סתם גם אנקדוטה על ג'מים, יש ג'מים שהם לא רק רובי קוד, הם גם קוד C. ואז בשביל להצליח להתקין את הג'ם, הוא תלוי נגיד למשל בספריות שצריכות להיות מותקנות על המחשב. פה הרבה פעמים גם תחתים תקנים בבעיות, כי הם עושים ג'ם אינסטול, מצפים שהכל יעבור חלק, ופתאום חסרות כל מיני ספריות, או לא מצליחים לקמפן את מה שנקרא native extension של הג'ם, שכתוב ב-C, כי הקומפיילר שמותקן להם על המחשב הוא לא נכון, ופה הרבה פעמים גם Windows נכשל, כי יש ג'מים שאף אחד לא דאג לקמפן את ה-native extension שלהם ב-Windows, ואז אתה לא יכול להשתמש בג'ם. אז רוב הג'מים זה רק קוד רובי, יש כאלו שצריכים איזושהי גישה קצת יותר מורכבת למערכת הפעלה, ואז אני חושב שב-C. אז הדרך להריץ קוד רובי זה או לכתוב רובי שזה האינטרפרטר, ואז השם של הקובץ והוא מריץ את זה. שזה הדרך הכי בסיסית. כשאתם מתקינים רובי מותקן לכם גם IRB, שזה אינטראקטיב רובי, זה סוג של shell, שאתם יכולים להקליט קודות רובי, הוא פשוט מריץ אותו. סתם בשביל להדגים. יש לי פה איזשהו טרמינל. זה מריץ IRB. מריץ IRB. ובפנים אני יכול להריץ פקודות של רובי. לעשות מה שבא לי. פשוט דרך מאוד נוכל לשחק עם זה. אני מאוד ממליץ על ג'ם שנקרא פראי, אז אתם עושים ג'ם אינסטול פראי, הוא די דומה ל-IRB, אבל יש לו צבעים, שזה נחמד, יש לו עוד כמה יכולות, פשוט מי שרוצה יכול לחקור את פראי, שזה מאוד נחמד. אוקיי, אז קצת על הסינטקס, אני ארוץ על הסינטקס, כי אני חושב שזה החלק דווקא פחות מעניין, כי בסוף זה סינטקס. כן, יש לנו משתנים, הכל דאק טייפ, זאת אומרת, אני מגדיר משתנה, שם לו ערך, זה יכול להיות סטרינג, מספר, הרי, כל דבר. לא צריך להגיד מה הטיפוס, הכל דינמי, שזה מאוד נחמד. יש לנו מתודות, פונקציות, כן, כמו בכל שפה, יש לי אובייקט ואני יכול לעשות נקודה בסוג של מתודה, אז אני מריץ את המתודה של האובייקט. מה שמגניב ברובי, שאפשר להריץ מתודות על מספרים וסטרינגים, לא צריך לשים אותם בתוך משתנה, ואז להריץ את המתודה. כל מיני פונקציות מגניבות, time now, מחזיר לנו את הזמן הנוכחי ודברים כאלה. זה ככה מגדירים מתודה, אני גם אתן לכם את המצגת, אז מי שכן מעניין אותו לראות את הסינטקס, יוכל לעבור על זה. זה משהו שחוזר הרבה בכל מיני סקריפטים
בכל מיני קצת קונפיגורציה ורסיפיס של שף, אני רואה את זה בקבצים של סרבר ספק, רואים הרבה שימוש בבלוקים, to end. אז כל פונקציה ברובי יכולה לקבל בלוק של קוד. מקבלת בלוק של קוד ועושה איתו מה שהיא רוצה. אז פה ספציפית יש לי למשל מערך של סטרינגים, כן, זה דרך רובי, דרך מקוצרת להגדיר מערך של סטרינגים. אז אני עובר על המערך, אני קורא למתודה שנקראת each. each זה מתודה שמקבלת בלוק של קוד, ופשוט מריצה את הבלוק על כל איבר במערך. אז זה ככה, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על הקוד, מבינים מה הוא עושה, אנחנו לא מבינים מה בעצם קורה מאחורי הקלעים. אז מה שקורה זה שהמתודה מקבלת בלוק, הבלוק הזה יש לו פרמטר, ופשוט עבור כל אחד מהדברים במערך, מבצעת את הבלוק. במקרה הזה זה כמו הולאה שעוברת על המערך. אוקיי, עוד כמה דוגמאות לבלוקים, אז זה משהו שמדגים כמה כיף לעבוד עם רובי וכמה היא כמעט כמו אנגלית. 5 times 2. לא צריך לדעת בכלל לתכנן בשביל להבין מה זה עושה. כמו שאתם רואים, הבלוק הזה לא מקבל פרמטרים, אז אין לו את הקווים המפתיעים. עוד מקום שאתם תראו בלוקים, שזה בדיוק אותו דבר, רק הסינטקס שונה, זה עם סוגריים מסובסבים. אז פה קראנו לפונקציה מק, וגם סוגריים מסובסבים. עכשיו, למה רובי כל כך כיפית? מי שהרוב רובי זה נראה כמו סינית. מי שכבר שולט ברובי, קורא את זה ממש מהר, וממש בחצי שורה הגדרתי מערך שמכיל את כל החזקות של 2 מ-1 עד 10. סתם דוגמה, כן, אבל זה מראה כמה רובי שפה קטנה, קונסייס. כל אות היא אות מיותרת. כמה שיותר להיפתח אותיות. כן, אז על ג'ם כבר דיברתי, סתם דוגמה לשימוש בג'ם, אני רוצה נגיד לעשות פארסינג על התוצאות חיפוש של גוגל. אני לא אתחיל לכתוב איזשהו על פארסר בעצמי, יש לי ג'ם שנקרא מקוגירי, אני מתקין אותו, ג'ם אינסטול מקוגירי, אני עושה פקודת רובי שנקראת require, שאומרת, תביא לי את הקוד מהקובץ הזה, אני רוצה להשתמש בו, ואז אני קורא לפונקציה של מקוגירי HTML על ה-URL, וישר הולך ל-URL, קורא את ה-HTML, עושה לו פארסינג, ובצורה מאוד פשוטה אני יכול לגשת לאחד סליחה, זה הפסיק כרגע, לגשת לאחד האלמנטים ולקבל את הטקסט, אני יכול לעשות פה הולאה שעוברת על כל ה-search results, הכל מאוד פשוט ברובי, ברגע שמבינים את הסינטקס. כן, זה קצת לא אוריינטד, אני אדלג על זה, כי אנחנו קצת קצרים בזמן, אבל רק חשוב לי להגיד שככל שתשלטו ביותר אבני בניין של רובי, כמו שתבין, ומודולים ודברים כאלו, יהיה לכם יותר יכולות אם אתם עובדים עם כלים שמשתמשים ברובי. אני לא כל כך אעבור על זה עכשיו. אוקיי, אז סתם דוגמה קונקרטית שאני ממש בפרויקט לכתוב איזשהו automation script, השתמשתי ברובי, אז הייתה לנו אפליקציה שיש לנו אפליקציה של לקוח שמותקנת על אירוקו, עושים שם daily backups, והחבילת backups שהלקוח בחר היא עד 7 backups יומיים, זאת אומרת, ברגע שהגענו ליום השמיני, אז הבקאפ לפני 7 ימים נמחק, הוא לא רצה לשלם על יותר, אז כתבנו לו סקריפט שלוקח את הבקאפס כל יום, לוקח את ה-URL של הבקאפ, מושך את המידע שם, ושם את זה ב-S3, באיזשהו פאקט. כן, סקריפט, כן, פתרון שבחרנו מן הסתם רובי, כי אנחנו מפתחים ברובי, אז השתמשנו בג'ם שנקרא OpenURI, שפשוט נותן לנו לגשת לאיזשהו URL ולקחת את הדאטה, פונקציה אחת שנקראת Open, ובג'ם של AWS, שנותן לנו גישה מאוד פשוטה לדייקים כמו buckets, כל מה שקשור ל-AWS, אבל ספציפית גם ל-S3, ממש נותן לנו להתייחס לבקט כאילו מערך, ולהתחיל לשחק
בקבצים שבתוכו. כן, אז זה הקוד, ממש פשוט. יש לי פה את שני הג'אמים, אז אני צריך להגיד לרובי, תביא לי את הקוד של הג'אמים. אני מגדיר את הקונפיג של AWS, את ה-public וה-secret. ניגש לבקטס, ממש כאילו זה מערך, אני אומר לו, תביא לי בקטס שם מסוים. פה אני מריץ אגב נקודה מהטרמינל, זאת אומרת, מתוך רובי אני יכול להריץ נקודת של. הסיבה שאני עושה את זה בגלל שאני חייב להריץ נקודה של אירופו כדי לקבל את ה-URL של איפה שאמור ה-Backup. אז פה ספציפית, אני הרצתי נקודת של, Open אומר, Open זה של Open URI, אומר, תיקח את ה-URL הזה, תקרא אותו, תביא לי חזרה את הדאטה. ופה אני פשוט מייצר איזשהו קובץ חדש עם טייפסטמפ, דאטה, כותב לתוכו את הדאטה, סיימתי. מאוד פשוט, אני בטוח שאפשר לממש את זה בהרבה מאוד שפות, גם בבאש, גם בכל שפה שלי. אני פה מראה לכם מה מיוחד ברובי, שזה השימוש בג'אמים והקלות של המימוש. כן, כמובן שאין פה משהו שאי אפשר לעשות, שפה אחרת. כן, יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות ברובי, אני לא אעבור על כולם, מתעסק עם פירות, עם קבצים, אפשר לגשת לדאטאבייס. כן, יש לנו ג'אמים שמתחברים ל-MySQL ופוסטגרס לכל דבר. דווקא משהו יותר מעניין, יש ג'אם שנקרא Active Record, שמשתמשים בו כל הזמן ב-Rails, שיש לו הרבה יכולות מעל ה-MySQL ופוסטגרס. אני אשאיר את זה למצגת, מי שרוצה, אז אחר כך אני אמשיך במפגש אחר. יש עוד דברים שאני רוצה לעבור עליהם בהמשך. אוקיי, אז זה על רובי כשפת עזר, שפת automation scripts, שפה שאפשר לבנות בה migrations לדאטאבייס, אפשר לעשות סקריפטים על הדאטאבייס בלי לעשות SQL. אז זה צד אחד של רובי, צד אחר שאני מבין שהוא נוגע לכם כל מיני כלים שמשתמשים ברובי. אני מכיר את גד, סבבה? גד זה watchdog, שם קצת יומרני, זה פשוט, זה ג'ם, זה כלי שעושה לנו מוניטורינג, פרוססים, כל הקבוצי קונפיגורציה שלנו טובים ברובי. למה זה טוב? אני שמח ששאלתם, אני אדגים. כן, זה קובץ קונפיגורציה מאוד פשוט בגוד. אז קודם כל כבר עכשיו שאנחנו קצת יותר מבינים את הסינטקס, אנחנו יודעים שזה בלוק של קוד. כן, זאת הפונקציה, זה הבלוק, וזה פרמטר שמועבר לבלוק. מה שהקובץ הזה יעשה זה בעצם יגיד לגד, ברגע שאתה עולה, תעלה את תיצור סוג של דימון על ה-executable הזה, על הנקודה הזאת, ותדאג שהוא יישאר בחיים. אז אם מישהו בפרוסס הזה נופל, תעלה אותו מחדש. כן, זה קובץ קונפיגורציה מאוד פשוט. לא צריך לדעת ממש הארדקור רובי בשביל לכתוב את זה, או להבין את זה. אבל אני יצא לי לעבוד עם פרויקט שקבצי גד התחיל להיות מאוד מאוד מורכבים. גד נותן לו הרבה מאוד אופציות, סתם למשל. כן, הוא נותן לו הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לעשות התראות באימייל, בוובהוקס, לנטר את הזיכרון ואת הצריכת CPU של הפרוסס. אם הוא עובר, סתם נתתי פה דוגמה משהו שאפשר להגדיר בגד, אם פרוסס עובר 95% CPU, 5 פעמים בדקה, אז זה לא ריסטארט. ואם הדבר הזה קרה X פעמים ב-20 דקות, אז תפסיק לעשות לו ריסטארט, כי הוא מה שנקרא פלאפינג. כל מיני חוקים שאפשר להגדיר, ומה שקורה שאנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד reuse לחוקים האלה. אז בזכות העובדה שהקבצי קונפיגורציה שבו כתובים בקוד, ספציפית ברובי,
אנחנו יכולים לעשות איזה ריוז בצורה מאוד קלה. לדוגמה, אני מגדיר פונקציה שנקראת, מתודה שנקראת CPU, שבפנים מגדירה לגוד מה לעשות כאשר, אם וכאשר, מגדיר לעצמי כל מיני פונקציות איזה, ואחר כך עבור, יש לי נגיד 15 פרוססים שאני רוצה לנטר, אני יכול עבור כל פרוסס להשתמש בפונקציות שהגדרתי ולא לחזור על עצמי. קודם כל זה מאוד קרי, יכול להפריד את הקבצים, לעשות לי קובץ common, קובץ לכל פרוסס, וכמובן אני מגדיר איזשהו פרוסס לעשות לו מוניטורינג, אני קורא לפונקציות, אני יכול להגדיר לפרמטרים, כן, אני יכול לעשות גם לולאות, אם אני רוצה לחזור על עצמי לולאה, מנצל את היכולת של השפה כמה שיותר. ככל שאני אכיר אותה יותר, אז אני אדע לנצל אותה יותר טוב. והדבר הכי מגניב, אני יכול לעשות דיבאגינג. כי הקובץ קונפיגורציה שלי כבר נהיה סיבי ומסובך, ומשהו לא עובד, וזה קורה כל הזמן, בגלל שזה קוד, אני יכול לעשות פה דיבאגינג. אז פה ספציפית השתמשתי בג'ן שנקרא פריים דיבאגר, איפה שאני רוצה לעשות ברייק פוינט, אני שם את השורה הזאת, ביינג פריים, כשאני אריץ את גוד, הוא ממש יעצור את האקסקיושן כאן, ואז אני יכול לבדוק למה קובץ קונפיגורציה שלי לא עובד, למשל אני אבדוק מה אין רובי מחזיר, פתאום אני אראה שהוא לא מחזיר את מה שציפיתי. כן, זה משהו מאוד נוח. כן, זה כלי שאם אתם לא עובדים עם רובי ביום יום, אתם לא תכירו, אז זה משהו מאוד נחמד, גם אם אתם עובדים עם שף סטיקס, כל קוד רובי, אפשר לשים שם את הפליי, ביינג פליי, וזה ניסן את דיבאגינג. אתה יכול להריץ את גד כדינון או לא כדינון, אתה מעביר לו מינוס בי גדולה או משהו כזה. ואז אתה יכול לצאת. אני לא יודע, האמת היא שאני לא יודע אם גם בשף אפשר לעשות את זה. טוב. סתם ניחוש שאפשר. אוקיי. טוב, אז באמת מדובר על שף. אני גם לא עבדתי עם שף, כי אני לא יש DevOps, אני מכיר את הנושא. מישהו שאל אותי אם אני עובד עם שף, אני אומר משהו, יבגני, איך ליבגני? כן, אבל אני מכיר את הקונספט, ואני גם יצא לי לעבוד בפרויקט שאין פה שף, ויש פה כל מיני סקריפטים שעושים התקנות, ומנסים לוודא שמריצים את הסקריפט עוד פעם, הוא לא תורס דברים, אבל גם, אז אני מבין את החשיבות, אני מאוד אוהב את הקונספט. כל הרסיפיס והקונפיג פייס כתובים ברובי. רגע, מישהו לא יודע מה זה שף? כן, זה כלי שעושה קונפיגורציה או פרוביז'נינג לסרבר. אוקיי, אז מה שאתם רואים, זה קובץ רסיפי של שף. מה שאתם רואים פה זה קוד רובי, אפשר לומר שזה קוד רובי עם בלוק, נכון? do-end. אלו מתודות. אבל בעצם אין פה שום דבר מסביב, כאילו יש פה רק קריאה למתודות, שזה נראה מוזר בהתחלה, זה מה שנקרא DSL, Domain Specific Language. Domain Specific Language זה בעצם שפה שאיזושהי מערכת ממציאה לעצמה. הרבה מאוד יכולים לעשות את זה ברובי, כי ברובי זה מאוד נוח, הרובי נותן את הרבה אפשרויות ליצור DSL'ים, ואתם תראו את זה בהרבה מקומות, למשל בשף. בלי DSL הדבר הזה היה נראה ככה. כן, כל מיני קוד של למה אנחנו צריכים לכתוב אותם. למה אני צריך לעשות require שף אם אני יודע שאני בשף. אז זה הדברים החזקים באמת שיש לנו ברובי. כן, אני בעצם כותב רק מה שאני צריך, וזה מאוד מרגיש כמו אנגלית, זו כתיבה מאוד זורמת. ממש מתארת מה שאני רוצה לעשות. זה מה שנקרא דיסקריפטיב, אני לא מריץ פונקציה, אני אומר, אני רוצה שיהיה קובץ והתוכן שלו יהיה לו. יש לנו, מישהו מכיר מגנט? מי לא מכיר? סבבה, זה דווקא כלי מגניב, אז אני אדבר עליו קצת, בלי קשר לרובי. זה כלי שנותן לנו לקונפיג סביבת פיתוח,
לעשות עליה את כל התקנות שאנחנו צריכים, ולחלוק אותה עם אנשים אחרים. למה זה טוב? נגיד אני מתכנת, אני מתקין על המחשב האישי שלי כל מיני דברים שאני צריך בשביל הפיתוח, דאטאבייס, פוסטגרס, אני יוצר את הדאטאבייס, אני מתקין רדיס, אני מתקין אלסטיק-סרצ', מתקין כל מיני דברים, עושה כל מיני קונפיגורציות, מתקין מלא ג'מים, מריץ את הקוד, הכל סבבה, פתאום לא עובד לי משהו, אני קורא לזה חבר שלי מתכנת במקום אחר, אני אומר, בוא תעזור לי, אני שולח לך את הקוד, זה לא בעיה. רגע, מה אני צריך לעשות בשביל להריץ את הקוד? אין בעיה, תתקין מונגו, תתקין רדיס, תתקין אלסטיק-סרצ', תוריד את כל הג'מים, אז עזרתי איתך יחד. או DevOps, אומר ליבגני, תשמע, יש לי פרויקט, יש שם אלסטיק-סרצ' שכל 15 דקות הוא נופל, אולי תעזור לי. אז הוא עזרתי, עד שאני אתקין את הפרויקט הזה, זה ייקח לי 3 שעות. אז בגלל אני מייצר קופסה, אני שולח את הקופסה ומעלה אותה, זה ממש בילד אנשים, הדרס בילד אנשים. הדבר היפה שם יש מפינג בין התיקיות בתוך הווירטואל משין והתיקיות במחשב הלוקלי. אז כשאני מפתח, אני לא צריך להיכנס טוב, וירטואל משין. אני עובד על המחשב הלוקלי שלי עם הסביבת פיתוח שלי, אבל כשאני מריץ את הקוד, כשאני מדבר אותו, זה בתוך הווירטואל משין. וזה גם יכול להיות וירטואל משין שוב אחד לאחד לסביבת פרודקשן שלי. זאת אומרת שזה בלי גוי, בלי פרונט. זה עובד על וירטואל. אוקיי, אז למה דיברתי על וקאפ? כי הקובץ קונפיגורציה זה רובי, וזה נותן לנו לשם את כל הכלים שאנחנו יכולים להשתמש, לעשות אולאות, לעשות ריוז של קוד, וכו'. משהו מגניב שאפשר לחשוב עליו זה שאם אנחנו עובדים הרבה כלים שעובדים רובי, ויש לי כל מיני מתודות שאני חוזר עליהן, או כל מיני קונסטנס שאני חוזר עליהן, אני יכול לשים את זה בקובץ אחד, בתקווה זה יעבוד מהניסיתי, אבל נפלוט לקחת את הקוד הזה בכל הקבצי קונפיגורציה ולהשתמש בהם, לעשות לו ריוז. זאת אומרת, אם אני עובד עם בקאפ, עם שף, עם דור, אני יכול להשתמש בקוד משותף שיצא. טוב, הנושא האחרון שאני מדבר עליו זה סרבר ספק, שהאמת לי לא הכרתי, ויבגני אמר לי סדר תשומת ליבי לעניין, שזה טכנולוגיה שנותנת לנו לבדוק את הקונפיגורציה של הסרבר. זאת אומרת, נניח אנחנו מתקינים כמה נודים באמצעות שף, ואני רוצה לוודא שהקונפיגורציה הסרבר נכונה. אז יש לנו מה שנקרא ספק לטסט, שגם כתוב ברובי, אפשר לזהים אני מניח, שבודק את הנכונות של הסרבר, שסרוויסים מסוימים מתקנים, סרוויסים מסוימים רצים, הפורט מקשיב, כל מיני דברים שאתם יכולים לקרוא, זה נראה כמעט כמו אנגלית. שוב, בגלל שאני לא מומחה בסרבר ספק, אני לא נותן להוסיפה מלאה הסרבר ספק, אבל רק להסתכל על זה, זה רק לי מאוד נחמד. כן, כמו שאתם רואים, בגלל שזה כתוב ממש כמו אנגלית, describe package HTTP, it should be installed. לא צריך לדעת, לא צריך לדעת בשביל להבין את זה, אבל בשביל להתחיל להגדיר דברים קצת יותר מורכבים, ברגע שיהיה לכם, אם אתם תתחילו להשתמש בכלי הזה, יהיה לכם הרבה מאוד ספקים, אתם בלי לדעת כמו שצריך, אתם כנראה קצת הלכו לאיבוד. מה שאתם רואים פה זה בעצם משלב שני טכנולוגיות. טכנולוגיה אחת נקראת RSpec, שזה framework של בדיקות. רגע, אחרי שמריצים את הספק, הוא נותן לנו מן הסתם output של כל מה שעבר, כל מה שנכשל, כל מה שנכשל נותן לנו פירוט, למה זה נכשל וכו'. כלי מאוד נחמד. RSpec זה כל מה שקשור לפריימורק עצמו של הבדיקות. משתמשים בזה הרבה ליוניט טסטינג בקוד רובי. אז מה שאתם רואים פה זה גם DSL. ממש
שפה שארסק המציאו, שנראית כמו אנגלית, ובעצם נותנת לנו להשתמש רק בפונקציות שאנחנו צריכים, בלי הרבה מוץ מסביב. כן, אז יש לנו describe, it, should be, כל מיני דרכים להגיד מה אנחנו בודקים ומה אנחנו מצפים שיקרה. יש לו עוד יכולות, כמו להריץ לפני כל טסט איזשהו קוד, למשל קוד שמכיל את השטח להרצה, או איזשהו קוד שמשותף בכל הבדיקות. יש לו עוד הרבה יכולות, אני מדבר על הכל, אבל אתם רואים שהוא מאוד גנרי, הוא נותן לי לבדוק כל מה שאני רוצה. אז מה שסרבר ספק בא להשלים זה את הדברים שהם ספציפית לקונפיגורציה של סרבר, שזה סרוויסים, אני מגדיר אובייקט של סרוויס, ואז יש לו פונקציות של enabled, running, פונקציה של פורט שמחזירה אובייקט של פורט, שיש לו פונקציה של listening, וזהו. כן, כמו כל דבר שהקוד מוגדר ברובי, אנחנו יכולים לדבק את זה, אני יכול לשים דיבאגר ברקפוינט ולראות מה קורה בפנים, אני יכול להוסיף עוד קוד מסביב, שעושה איזה לוגינג של התוצאות לאיזשהו מקום, כל דבר שאני יכול לחשוב עליו. זהו, מי שרוצה עוד לדעת על רובי, או מי שמתעסק עם רובי, אז המקומות הכי טובים למצוא מידע הזה. bdog.org, שם יש לפי דעתי את התיעוד הכי טוב לפונקציות של רובי, ואם מחפשים ג'לים מסוימים, אז המקום הכי טוב זה רובי טולבוקס, יש שם משהו שבא בכל הג'לים לפי קטגוריות, ומי הכי נפוץ, ומי בעלייה, ומי מידע וכו'. יש שאלות? איזה סקריפטינג למי למשל? אז אני פחות התעסקתי עם פייתון ורובי. הדברים הכי חזקים ברובי זה הסיבה שאומרים שרובי was designed for developer happiness, זה הפשטות והאינטואיטיביות של הכתיבה, והספריות אופן סורס שהן מאוד עשירות. כשהן לא עשירות, זה אומר מתוחזקות ברמה מאוד טובה, מאוד טסטד. כמו שאמרתי גם, זה לא שיש משהו שאפשר לכתוב ברובי שאפשר לכתוב בשפה. מה שגם מאוד טוב ברובי זה אם אתה רוצה לכתוב ווב סרבר, אז יש לך פריימוורק מדהים שנקרא רייטס. זה גם יותר מאוד גדול. טוב, תודה רבה, שמח שהגעתם.